Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Welcome to everybody. We are very glad to have you here for this official event of Tunisia. Today we would like to highlight in this event the role of a private sector in implementing the NDC. As you have seen, we have distinguished panelists here with us, and here also Abdallah, and we have no more chairs. So let me switch to French, because the side event will be in both the two languages, and I would like to just say you that you have here, you can take in order to have the translation. So let me allow you just to take in order if you need the translation from English to French. Otherwise, it's okay. Donc aujourd'hui, notre événement sera consacré au rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la NDC. Et pour cela, nous avons vraiment un panel de très haut niveau que je vais vous présenter au départ. Donc nous avons M. Pablo Vieira, qui est le directeur général du NDC Partnership, qui est avec nous. Donc bienvenue M. Pablo. Nous avons M. Abdallah Daddari, Assistant Secretary General, Assistant Administrator and Director of the Regional Bureau of Arab States. Donc Abdallah Sharaftuna. Nous avons M. Samir Amous, en fait, qui est un expert reconnu international, il sera en ligne. Nous avons aussi Hichem Loumi, vice-président de l'UTICA, ici, avec nous, très honoré d'être avec nous. M. Atf Majdoub, the Chairman of High Instance of Private-Public Partnership en Tunisia, donc c'est Atf. Nous avons le plaisir d'avoir la directrice régionale de la Banque mondiale donc, pour la région MENA, Miss Kerem Hane. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Diana Cardenas, donc, qui est experte en finances climatiques et qui est senior manager du I4CU. L'Institut pour l'économie du climat. Et Madame Karen Olsen, donc, qui est de l'UNEP, Senior Advisor and Carbon Market Expert. Donc, Madame Karen, welcome to this panel. So I would like to start by saying that unfortunately our Minister of Environment is not here with us, but she would like to welcome you through 3 minutes of speech. So we can go and start by the welcome of our Minister of Environment. Mesdames et messieurs, les représentants des organisations et institutions internationales présentes, mesdames et messieurs, les représentants des associations et du secteur privé, mesdames et messieurs, distingués invités. Je tiens à remercier nos panélistes pour avoir accepté l'invitation en vue de partager leurs expériences en matière de mobilisation de financement climatique. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à l'événement parallèle officiel de la Tunisie à la COP28. Via sa contribution déterminée au niveau national actualisé, la Tunisie a rehaussé son ambition d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par le relèvement de l'objectif de réduction de son intensité carbone à 45% à l'horizon 2030 par rapport à un niveau de 2010. Nous visons également à promouvoir une Tunisie résiliente au changement climatique, ayant significativement réduit les vulnérabilités et renforcé les capacités d'adaptation de ses écosystèmes, de sa population, de son économie, de ses territoires, et ayant résolument opéré les transformations nécessaires à même d'assurer un modèle de développement inclusif, socio-économique durable et sobre en carbone. L'atteinte de ces objectifs climatiques en termes d'atténuation des gaz à effet de serre
et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques nécessite la mobilisation d'un montant sans précédent de financement climatique qui sont encore aujourd'hui insuffisamment mobilisés. Actuellement, compte tenu de la gravité et de l'urgence de la crise climatique, la communauté internationale doit se mobiliser pour concevoir et convenir de solutions concrètes visant à améliorer l'accès au financement climatique, indispensable à la réalisation des objectifs de l'accord de Paris et de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Ainsi, le présent événement parallèle permet de partager nos expériences et nos défis en matière de mobilisation de financement climatique et de réfléchir ensemble à la manière de les rendre plus accessibles, plus abordables et plus équitables. Je suis persuadée qu'en unissant nos efforts de mobilisation des financements, grâce à la collaboration, à l'échange de connaissances, d'informations, de ressources et de technologies, nous parviendrons à mettre en place nos contributions déterminées au niveau national. Nous parviendrons aussi à honorer nos engagements climatiques et à assurer un développement socio-économique inclusif, durable, circulaire et sobre en carbone de nos sociétés. Je vous remercie. Merci beaucoup, donc, Madame la Ministre, pour ce mot de bienvenue. Elle a mis le cadre en disant que la Tunisie s'est dotée véritablement d'un cadre, elle s'est dotée de stratégies, à la fois à court terme. Du secteur privé à cette mise en œuvre, je veux que du NDC Partnership, donc, du NDC Tunisie à mettre en place notre NDC. Donc, Pablo, you have the floor, so you can speak from there if you want. Thank you so much. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a true pleasure to be here with you today in this official event. My name is Pablo Vieira. I am the Global Director of the NDC Partnership, a global coalition that supports countries advance their climate goals. First of all, I would like to thank the Ministry of Environment and in particular the National Coordination Unit on Climate Change for spearheading the implementation of the NDC in Tunisia and for organizing this very important event. On behalf of the NDC Partnership and its more than 200 members, it is a true honor to be here with you today. In 2021, Tunisia submitted its new, more ambitious nationally determined contribution, proposing to accelerate the transition of the country, of the economy, with a national carbon intensity reduction target of 45% by 2030, and a focus on reducing the vulnerability of key sectors to the impacts of climate change. This ambition is part of a long-term transition of the Tunisian economy towards carbon neutrality by 2050, reflected in the national strategy for carbon neutral and climate resilient development. The updated NDC adopts a comprehensive approach to the transition of the Tunisian economy, seeking to align culture and improving waste management. Implementing this revised and very ambitious NDC will require the mobilization of significant at almost $20 billion over the period 2021 to 2030, including $14.4 billion for mitigation actions, $4.3 billion for adaptation actions, and almost $1 billion for capacity building. Mobilizing resources at this scale requires the alignment of and close cooperation between national stakeholders and international cooperation partners, including the private sector. This is, in fact, the very essence of the mission of the NDC Partnership. We're a global coalition that brings together more than 120 developed and developing countries, including, of course, Tunisia, and almost 100 international institutions to advance ambitious climate action by mobilizing coordinated partner support and finance to meet member country priorities and needs. In fact, just a couple of days ago during the Finance Day, we launched together with the GCF a new product, an investment planning guide that will allow us to support countries to more effectively mobilize finance, not only from the GCF, but from private sector sources and other sources of finance.
The idea is to create the capacity at the country level for them to in mobilizing finance and leveraging public finance in a way that allows to bring the private sector actively into the implementation of the country's NDCs. This year also, the NDC partnership was very proud to support the Ministry of the Environment, together with UNDP and GIZ, in organizing a conference that presented projects highlighting immediate opportunities for action and investment across critical sectors of the Tunisian economy, in alignment with the new, more ambitious NDC. It brought together different ministries of the government, development and implementing partners, and the private sector to discuss and improve these projects. The constant communication and engagement between the public and private sector allows for governments to more effectively mobilize private sector finance, because you understand where they are, what they need, and then you can adjust projects, but also the enabling environments to allow the private sector to come in actively in supporting the implementation of the NDCs. We truly hope that those experiences will inform the conversation today and the way forward for Tunisia. We look forward to a fruitful exchange on experiences during today's event, and I would like to thank you for your presence and your commitment alongside Tunisia. For the NDC partnership, it's fundamental to learn from these types of experiences that our member countries have, so that we can then share these lessons with our broad membership, so that every single developing country around the world can leapfrog the challenges that they're facing in advancing the mobilization of finance that, as you have all seen, is the #1 topic at this COP. The NDC partnership stands ready also to work with the government of Tunisia and all partnership members to mobilize the technical and financial resources needed to implement projects that are aligned with the objectives of the NDC. Because we believe firmly that by acting together we achieve more. So thank you very much, and I'm very happy to listen to this fruitful conversation. Thank you very much. Thank you very much, Pablo, and we trust the NDC partnership that will be one of the key partners for our implementation of the NDC. So thank you again. I would like to invite now Mr. Abdallah Al-Dardari, Director of the Regional Bureau of Arab States of the UNDP, to give the floor is yours. And let me perhaps before that, I would like to give the half of Tunisia as a gift for our guests. This is Mr. Abdallah. Okay. Yes. Here we go. Yeah. Yes. Why after the speech? You need to earn it. Why after the speech? Let's do it now. Assalamu alaikum jami'an. It's a great pleasure to be speaking about Tunisia in front of a Tunisian gathering and the gathering of friends of Tunisia in the same place. I have been visiting Tunisia since 1979. I was a young man when I first went there. And throughout the different development experiences and expertise of Tunisia, we find ourselves today facing opportunities and challenges. There is a serious water challenge in Tunisia today. There are thousands of farmers who are losing their incomes and livelihoods because of that water challenge. So we are not at a situation where we have the luxury of time to do long-term planning with abandoning immediate action. But at the same time, immediate action today should be linked to a longer-term vision on what do we do with the type of agriculture we need to have in Tunisia to secure food security, with the type of energy that we need to manage in Tunisia with limited energy resources, but plenty of sun, and also with excellent human resources that Tunisia is losing, unfortunately, because young men and women sometimes don't find their future in the country. So it is not just a question of a technical management of environmental resources. It's a social contract. It's a question of how do you integrate energy, water, and food security questions? How do you link all of that with green jobs creation for young men and women? So we need to look at this in a holistic way. That's my first message, and that's what UNDP will be working with Tunisia to achieve
and we are certain of success with the determination of the Tunisian people and government. Second, grant funding is not going to be sufficient to address the question of climate, environment, and diverse and green growth. So we need the private sector to play a central part in this. We need public-private partnerships for large projects, but 90% of our economies in the region, including in Tunisia, is made up of small and micro and medium enterprises. Is finance reaching those micro and small enterprises? We know that it isn't. We know that there's a huge gap between the requirements for a bank to fund a micro enterprise working in sustainability and the actual needs of the bank. Okay, we will work together with the World Bank and the IFC and all other institutions to make sure that we bridge that gap. There is what they call in banking between the requirements of a long-term strategy and therefore long-term investment returns in climate and the requirements of banks and financial institutions that they want returns on their investments. That is the bridging we need to work on. And if we do small and medium enterprises, and we will never reach where we want to reach. الحديث الشريف لا تأتي من الفقر بل أخشى عليها من قلة التدبير. It's mismanagement. It's mismanagement. There's no poverty in the Arab region. It's a question of resources going in the right direction, targets and beneficiaries. So that's what we need to work on. And the third point, I must say, that development is a local question. And finance, therefore, must go to the local community. I went around Mednin and all the villages around the south of Tunisia to see the impact of water shortages on agriculture. I went to El Kaf and all the other places. We cannot continue like this. But finance is not getting to a small farmer who is losing his or her livelihood because of shortage of water and also shortage of finance. So again, how can we work to ensure that we bring finance to where it needs to be? Yes, we need large projects. And we will encourage and help the implementation of the NDCs funding that is required. But finance for SMEs, finance for the local level, we are going to set up some small each village, and we help design sustainable development plans for each of these villages. Projects at the local level for small and medium enterprises and small farmers. This is a huge challenge, but it is the opportunity for Tunisia. And Tunisia can do it. I mean, we in the Arab region look up to Tunisia. This is where it is in our eyes. And that's why we need to make sure that that torch that's carried by young women and men in Tunisia is not lost. And we will make sure it's not lost. Okay? Good finance planning, bridging of finance, de-risking, bringing finance to the local level, bringing finance to the small and medium enterprises. We offered to the government of Tunisia, and I urge here today that we take that offer seriously, the integrated national financing framework UNDP can support with to wrap up all financial resources and flows around sustainable development, around the NDC, and link the NDCs with SDGs and with finance. These are just some of the ideas that we will be bringing, and we already are bringing to this beautiful country where we are all Thank you again. I would like that the session would be interactive. That's why I will and I would like that you respect the time, 6 minutes for each. So let me start because we have a lot of technical problems today, especially with internet, but hopefully that Samir is hearing us
and can bring us a clearer picture about what is happening in Tunisia and the role of the private sector. So Samir, I have in here just 67 minutes. So thank you again, Pablo. Thank you. And enjoy the hat of Tunisia. Huh? You need to, all the cup, you need to, Tunisia. Huh? You need to, all the cup, you need to. So Samir, are you hearing us? Yes. Yes. Samir, okay, great. So you have 6 minutes in order to make, to draw the picture. You can make it in French or in English. It's up to you. We have the translation. Okay, thanks a lot. Thanks a lot, Adel, for this opportunity that you gave me to be part of this high-level panel and to be part of it, or to contribute to this side event. Thank you for all who are attending this meeting, either physically or online. We have three main issues or questions regarding private sector contribution to the climate change policy at national level. First of all, regarding the most important climate policies in Tunisia, they are fully reflected in the official submission to the UNFCCC. The most recent being the NDC update, which was submitted in October 2021, the carbon neutral and climate change resilient development strategy by 2050, submitted in November 2022, and the third annual update report that was submitted in December 2022. The three submissions consistently emphasize two main development-related objectives. First objective is to engage in an effective low-carbon transition, which should lead the country to carbon neutrality by 2050, while reaching the intermediate objective, that of NDC, of reducing Tunisia's carbon intensity by 45% in 2030 as compared to 2010. This objective will involve all GHG emitting sectors, requiring a new growth and development path for all of them. Second objective is to engage immediate, because vital, structured action-oriented policy of adaptation to the harmful effect of climate change by strengthening the resilience of all ecosystems and vulnerable sectors. So these are the two main hurdles of intervention on climate change in Tunisia. The second part of the question relating to the private sector role in achieving climate goals for Tunisia, it should be remembered that when preparing mitigation policies, the emphasis was placed on sectoral, regional, thematic development of climate policy, and not so much on the public-private separation. However, subsequently, after submissions were made, it was also felt necessary to have at least an appreciation of the potential contribution of the private sector in climate objectives and policy. And we've been able to make some estimates regarding this contribution and this role. As a part of the mitigation policies, going through the details of greenhouse gas emission, it was estimated that private sector would be required to contribute in total to almost 2/3 of the expected GHG reductions. By refining the estimates, it turned out that, as an example, the private sector should contribute to 70% of the energy sector's objectives, and therefore the resulting measure. Or the total 90% of the industrial processes-related objectives are to be mobilized by private sector. The mitigation efforts would require substantial financial resources. This is the main achievement that should be done, amounting to approximately
10 billion US dollar until 2030 that should be mobilized by and for the private sector. So 10 billion US dollar until 2030. As a matter of fact, it is a big challenge for the private sector, but also for the Tunisian financial sector and for the authorities, which are strongly willing to achieve their objectives. Regarding the adaptation and resilience policies, the private sector will also be strongly concerned by vulnerability and therefore automatically in the resilience policies. All sectors will have to get seriously involved. We can mention some examples where private sector contribution, contribution by designing responses, mobilizing resources, implementing measures, etc. So some examples where private sector contribution will be required are, for example, private farmers and agro-industry that will have to overcome water scarcity, water salinization, and declining soil productivities. Touristic sector that should preserve the infrastructure against sea level rise, and more generally, implementing measures to protect industrial areas from extreme weather disaster. So as you can see, private sector should be involved in both elements of the strategies, mitigation and adaptation strategy. So as a conclusion, I would have to say the contribution of the private sector will be essential for a country to be able to conduct successful national climate policies. This is a big challenge for them because it adds to the multiple issues that the sector must manage over time and on a daily basis. So thank you for and I hope that I provided a good elements of the private sector contribution. Thanks a lot. Je veux remercier Samir pour le timing, donc il a respecté les 6 minutes parfaitement, pour son professionnalisme et surtout pour son footprint. Finalement, il participe à distance, donc il émet moins de carbone que nous en venant ici à la COP. On parle beaucoup de secteur privé, mais donnons la parole au secteur privé, finalement. Il n'y a pas que c'est Hichem qui incarne le secteur privé chez nous, Hichem Loumi. Donc finalement, vous entendez parler, là, Samir dit qu'il faut mobiliser 10 milliards de dollars par le secteur privé pour pouvoir assurer cette NDC, quelque part. Donc, quels sont les challenges véritablement du secteur privé tunisien et comment vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça? Donc, si Hichem, vous avez la parole en français et en anglais, donc vous êtes libre. Merci, Siad. Je suis très honoré d'intervenir ici à la COP28 au nom du secteur privé tunisien. Mais au-delà du secteur privé tunisien, je suis également membre fondateur de African Business Leaders Coalition, qui est une initiative de l'ONU pour le développement durable et qui engage un nombre important de leaders économiques africains qui représentent 1 million d'emplois en Afrique. Donc, au-delà du secteur privé, je m'intéresse également à l'ensemble du continent où nous sommes. Un peu plus proche du... Je me rapproche. Voilà. Oui, pour vous entendre. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, voilà, on parle d'engagement du secteur privé par rapport à NDC, qui consiste à réduire l'intensité carbone de 45% à l'horizon 2030. Et ce que vient de dire Samir, les 2 tiers proviendraient du secteur privé. Donc, il s'agit là d'un engagement très important et d'une grande responsabilité. Je voudrais ici exprimer l'engagement du secteur privé dans le développement durable, dans la décarbonation, dans la RSE également, dans la gouvernance, donc les 3 piliers du développement durable. Au-delà de la nécessité pour les entreprises de rester compétitives, d'être performantes, d'être ouvertes à l'international, il y a aussi cette exigence de sustainability. De plus en plus, dans nos entreprises, nous avons cette fonction qui est présente, une fonction même des fois à un C-level, au plus haut niveau de l'entreprise, bien sûr le directeur général, mais également un département de sustainability.
sachant qu'aujourd'hui, il y a des barrières au commerce extérieur. Il y a le CBAM, donc Carbon Border Adjustment Mechanism, qui impose des taxes à l'entrée des marchés. Pour nous, le marché européen, c'est le marché principal. Donc il y a une nécessité de s'adapter aux exigences internationales en matière d'intensité carbone et engagement dans le développement durable. À mon avis, l'un des grands challenges, c'est tout ce qui est atténuation. Donc on est tenu de nous engager sur une réduction de notre empreinte carbone. Nous le faisons dans le cadre de la réglementation internationale, mais également les grands donneurs d'ordre, qui sont les clients des entreprises tunisiennes à l'international, exigent déjà, par exemple, un mix énergie électrique, dans certains cas de 100%. Et la Tunisie doit améliorer de manière rapide et efficace son mix énergie renouvelable. Malheureusement, nous sommes à moins de 4%, alors que les pays concurrents du bassin méditerranéen sont à 20, à 30 et même à plus que ça. Donc il y a un effort important à faire dans l'accélération du programme d'énergie renouvelable. Il y a des secteurs qui sont menacés. On a cité le problème de l'eau, de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire. Ce sont des secteurs qui sont directement concernés et qui ont besoin de s'adapter et de s'engager dans ce domaine-là. Moi, j'aurais une recommandation importante, parce que le respect de nos engagements en tant que secteur privé dépend aussi du partenariat que nous devons construire entre, d'un côté, le secteur privé et le gouvernement. Et là, donc, il y a une nécessité d'accélérer et de rendre ce dialogue encore plus efficace. Et quand je dis gouvernement, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement, c'est aussi le ministère de l'Industrie, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Économie. Donc il y a une responsabilité partagée entre, d'un côté, le secteur privé et le gouvernement pour adapter les réglementations, pour faciliter la mise en place des actions pour lutter contre le changement climatique. Et je citerai quelques axes, par exemple tout ce qui est gestion des déchets industriels et valorisation. Il y a des choses à faire pour que l'économie circulaire puisse être implémentée. Donc là, aussi, ces questions de financement, on parle de montants très très importants, donc 10 milliards de dollars à l'horizon 2030 pour tout ce qui concerne l'atténuation donc de l'empreinte carbone. Et puis et enfin, tout ce qui est mise en place de financement et d'incitation pour atteindre donc cet objectif. Et moi, j'ai discuté à l'occasion de la COP28 avec des bailleurs de fonds, et ils m'ont dit clairement il y a des mécanismes d'incitation, de financement vert, mais il faut que les entreprises s'engagent sur les 3 axes que je viens de citer, à savoir l'axe environnement, l'axe social et l'axe gouvernance. Et ces axes peuvent être respectés et atteints, mais je me permets d'insister encore plus sur un partenariat efficace entre le secteur public et le secteur privé. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, ces messages, c'est clair. Le secteur privé tunisien est engagé, il a compris ce qu'il faudrait faire, mais également il demande un partenariat public-privé. Donc on a compris. Mais je voudrais quand même revenir sur un petit exemple. C'est le donneur d'ordre, donc BMW. Qu'est-ce qu'il a demandé? J'aime bien parce que c'est illustratif du changement du paradigme actuellement par rapport au secteur privé. Cette petite anecdote est intéressante à faire partager. Ce qui est important, c'est que les taxes carbone sont en train de se mettre en place, mais déjà les constructeurs donneurs d'ordre pour la Tunisie, notamment dans le domaine automobile, exigent un mix énergie renouvelable important. Un grand constructeur, je ne vais pas le citer, mais je crois que Siad vient de le citer, a demandé à ce que la fabrication des composants qui vont lui être fournis soit à partir d'une énergie 100% verte. Et ce qui est impossible en Tunisie. C'est pour ça que je dis qu'il faut accélérer ce programme d'énergie renouvelable. En ce qui me concerne, j'ai mis des panneaux photovoltaïques sur les toits, ce qui m'a permis de monter à 20%, et j'ai réservé ces 20% à ce constructeur. Donc vous voyez bien que la dynamique, elle est déjà là. Hein. On ne parle pas de... C'est tout de suite, il y a des exigences.
et le secteur privé doit se conformer à ces exigences, alors qu'on n'a pas encore répondu, hein, et on est en train de négocier ici. Mais il faudrait bâtir donc, ce partenariat public-privé. Donc Sirat, vous êtes dans l'instance du partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous avez préparé? Comment on fait réellement? Est-ce qu'on est en train d'avancer? 6 minutes toujours, Sirat. J'ai déjà commencé. Merci, c'est Adel. Merci, c'est Mohamed, le ministère de l'Environnement, pour cette opportunité. Je rebondis sur les propos de c'est Hichem. Notre nouvelle constitution donc, consacre la cohabitation et la collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Donc, c'est une première qu'une constitution consacre ce principe-là de collaboration et de cohabitation entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public seul ne peut pas parvenir à réaliser les objectifs. Le secteur privé aussi seul ne peut pas parvenir. Et je pense que sur cette nouvelle constitution, sur cette nouvelle donnée, on peut avancer. Et si on va collaborer, si on veut développer des projets, relever des défis, il faut qu'il y ait cette confiance. Et l'essentiel, c'est de rétablir la confiance entre le secteur public et le secteur privé. Il ne faut pas considérer que le secteur privé est un ennemi, c'est plutôt un collaborateur, c'est un partenaire in fine avec qui on va relever le défi ensemble. Donc le premier mot d'ordre, c'est cette confiance, il faut la rétablir et c'est imminent pour que le climat des affaires, parce que le PPP, c'est une modalité de financement de projet, mais ça rentre dans le cadre du climat des affaires d'une manière générale. Ce climat des affaires doit être propice, attractif et une confiance mutuelle qui règne entre les parties prenantes. Il a été aussi... On va faire un peu le focus sur les investissements verts. Nous travaillons en collaboration avec la Caisse de dépôt et consignation, qui est le bras financier de l'État, sur l'accréditation auprès donc, du fonds donc, du Green Climate Fund pour que la CDC peut mobiliser des financements verts et réaliser des projets, que ce soit dans le renouvelable, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le traitement des déchets ou même aussi la mobilité urbaine. Donc là, c'est un processus qui a été accéléré récemment et que dans tous les projets qu'on lance ou qu'on développe, on est toujours en partenariat avec les CDC, les tiers confiants donc, par rapport à tous les développeurs internationaux, et du moment qu'il sera accrédité, ça va encore drainer plus de financement pour développer des projets. Et là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à un projet qu'on est en phase de son développement. C'est la filière verte du phosphate. On sait l'apport du phosphate en Tunisie, le poids de l'industrie du phosphate en Tunisie dans le PIB. Tout récemment, on vient de signer donc, avec l'AFC, donc un partenariat pour développer un projet d'industrie de phosphate gris verte. Et c'est un projet où il y a beaucoup de vertus. Donc c'est un projet, les externalités sont à ne pas démontrer. Là, c'est le transport de phosphate. On va donc réaliser un pipeline de transport de phosphate du bassin minier vers les usines de transformation à Gebs et à Skhira. Ce projet-là, c'est sous le label vert, donc ça sera du dessalement de l'eau de mer qui va approvisionner le bassin minier pour les laveries de phosphate à Gafsa. Et cette eau aussi servira de base pour le transport hydraulique du phosphate via un pipe pour les usines de transformation à Gebs et à Skhira. Et on utilisera aussi l'énergie renouvelable pour la station de dessalement et aussi on produira de l'ammoniac vert pour le projet, pour les intrants du groupe chimique tunisien pour l'utilisation et la fabrication des fertilisants. Là, c'est un projet qui est suivi aussi à très haut niveau par monsieur le chef de l'État pour solutionner d'une manière quasi radicale cette question d'approvisionnement du phosphate et l'industrie de phosphate en Tunisie. C'est un autre projet qu'on a déjà signé aussi, c'est
la réutilisation des eaux usées. Là, on vient de signer deux grands contrats avec l'ONAS et deux développeurs étrangers. Et ça va permettre l'utilisation de 60 millions de mètres cubes jour, donc d'eau, et combien on a besoin d'eau dans cette conjoncture de stress hydrique. Donc il y a des programmes et des projets qui consacrent l'investissement vert et sur lesquels on a un focus au niveau de l'instance. J'ai respecté mes 6 minutes. Merci beaucoup, Sir Atif. Donc, already PPP are working in Tunisia. We have projects. We are doing this. So it was the first part of the panel was to characterize the situation in Tunisia and what is happening in Tunisia. But now we are going to learn from the international experience. And I would like to start by Mrs. Miskeri. So I would like to, so thank you for joining us in this panel, and I would like to, if you can share with us what the World Bank is doing in the region and how it will strengthen its action in Tunisia, because we need you in Tunisia, of course. So the floor is yours for 6 minutes. All right, yeah, thank you so much. It's really a great honor to be here with this distinguished panel and also such a large, warm audience here. We have a very strong partnership with Tunisia, both in terms of direct financing, but also in terms of policy dialogue. So I'm really honored to be here. But before answering the question that you raised, I think it's important to contextualize the conversation at the level of the MENA region overall. We know that MENA is experiencing very, very intense impacts of climate change. Many of you have already mentioned water. If you look at 17 of the most water scarce countries in the entire world, 11 are actually in MENA. We are also seeing increasing impacts in terms of heat waves. We're seeing more drought. We're seeing more coastal erosion, etc. Now, to be a little bit more specific on the emission side, if you look at energy production, almost 95% of energy produced is using hydrocarbons, right? So if you look at all of these factors, it's very clear that the investment needs are enormous. And that public resources are not sufficient. So it's really great to hear the engagement of the private sector and how important it is for them to start to engage in the financing. Now, going to the question on climate finance, if we look at MENA, only about 3% of the climate financing is actually being used. So, I mean, you can almost say there's like no, very, very limited climate finance compared to, say, East Asia, where it's about 44%, right? So, why is this? So there are a number of, let me just cite a few examples of why this is a big, big challenge. First of all is the rather kind of complex architecture of the global sort of green finance system. So the processes, the application processes, the requirements, et cetera, are not always clear and transparent. So that's an issue. And then within countries, and what we see is that there's a lack of technical capacity in developing programs and projects that can actually be financed through climate funds. We also see that there's a lack of ESG. I mean, some of our colleagues from the private sector mentioned it already, like the lack of clear and strong policies around environment, social, and gender issues. We don't have strong measurement, reporting, and verification systems. If in the case that you want to develop carbon markets, not a clear way of documenting that the projects are actually having an, clearly reducing, emissions, so that makes it difficult. Adaptive capacity, including in the financial sector, right? So one of our colleagues already mentioned that there's the transparency in terms of procurement processes are also not there. That also poses a significant risk or sort of a bottleneck around the increasing
region, the increasing risks of security sort of discourages private investment. So, all of this creates an environment that's challenging. What are we doing to help respond to these issues? First of all, we have made a very clear commitment that everything that we do, all of the financing that we provide, will be Paris-aligned. So as of July 2023, all of our investments are Paris-aligned. And then if you look at the financing that we're providing, we have actually made a commitment that 45% of all of our financing will be climate focused. In addition, we're in the process, like other MDBs, of going through a reflection. How do we become more efficient? How do we make climate kind of a central part of our development agenda? We have increased the amount of funding that we're providing. So we are providing an additional $50 billion in loans over the next 10 years. And if we look at like last year alone, we really kind of ramped up our climate commitments. So we provided around almost $40 billion in climate-related finance. So that was a big commitment and a sort of a big push on our side that we will continue to work on. Now, if I look at the MENA region specifically, we have a climate roadmap that covers the period from 2021 to 2025, and there we also have made a commitment to put in place $10 billion, over this 5-year period. That is also climate focused. So far, we have delivered about close to $6 billion, and so we are very much on target. So that's kind of in terms of the direct financing. But we also are quite involved in helping and partnering with our country partners. We have an analytical tool that is called the Country Climate and Development Report. So I'd encourage all of you to take a look. We've already done about 7 of them. And in those reports, what we do is to really try to analyze what are the climate-focused development kind of constraints, and what are both the policies, the investments that need to be prioritized to mitigate, not just to mitigate, but to support the resilience of our countries. And we provide our both investment and policy advice according to the recommendations of this. And we're starting to see that they're really becoming a critical part of our support. And then on the technical advisory side, we actually do a lot in helping and advising our countries to put in place systems like, say, green bonds or blended finance, or how to develop the carbon markets. I mentioned the MRV earlier. So we have a number of engagements, like in Egypt, for instance, we're helping them to develop the MRV system. So we have an accompanying kind of technical advice so that countries can start to already address the bottlenecks that I listed earlier, so that they can start to tap into the global financial markets and systems. Thank you very much, Ms. Karen. Thank you. I would like to say that World Bank is a key actor in this process, and we will need a large part of the 10 billion for the next. But we hopefully we understood very well that we need capacity building in matter of projects in order to have bankable projects. So thank you again for being with us here. Perhaps a small just present from. This is, of course, yeah, I need to give you just some. This is the DS of Carthage, and this is the Tanit. So this is for you and for your speech. So everyone, my friends in Tunisia, I will bring them the present in Tunisia, not here, of course. So let me move now to Karen. Karen, I would like to know, what do government need to do to unlock carbon markets? Because we have problems. We cannot only have this through the financial market. We have limited capacity in Tunisia for this, because already we have a big debt, and we cannot finance through the debt.
So carbon market is really, for us, we have big dreams about these carbon markets and to have something from there in order to finance all this. So how carbon market can help Tunisia? I will share some thoughts and knowledge on this. Just first to say that thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be here. I have been to Tunisia once when I was very young. So nice to see that you are warm people. I have good memories. But you are welcome any time in Tunisia. So just before I go into what's in it for Tunisia with carbon markets, what are the potentials? Maybe just to say a little bit about the role of carbon markets to finance NDC implementation, and I have some numbers here. According to UNDP's emissions gap report, with full use of carbon market mechanisms, it's estimated that markets can contribute 4 to 5 gigatons to close the emissions gap report by 2030. And that's out of around, 2023 globally to 1.5 degree or 2 degree targets. And in terms of cost savings, with the use of markets that enable cost-efficient mitigation actions, it's estimated to be 40 to 60% cost savings. So the potential is high. This is modeling, so that's a pie in the sky until you implement it. But over the last 10 years, the share of global emissions that are covered by carbon pricing instruments have grown a lot, from 7 to 21%. So it's growing. Carbon pricing is growing. It does not yet capture all countries. A lot of countries still need to put carbon pricing, either taxes or emissions trading schemes. When you have carbon prices, the revenues can be earmarked to different purposes. And sort of looking globally, it's around 40% that's earmarked to green spending, and around 10% for households. Also, the use of international carbon market mechanisms, which is what I know about, Article 6 of the Paris Agreement, the international ones. They have also grown a lot. It's being negotiated here how to operationalize both the global standard and what is more bilateral between parties. And it's around 30% of the credits issued that come from these international carbon markets, the CDM, Clean Development Mechanism, under the protocol. So what are the opportunities and what are the challenges? So if I go to some of the opportunities at the national level for Tunisia, it can help close the gaps, both what we call the action gaps, which is what you have pledged in the NDC, how to achieve that, how to walk the talk, so to say, but also the ambition gap to be Paris aligned. We hear from the World Bank that lending is conditioned on Paris alignment to net zero pathways. So just as with the CBAM, there are requirements from other players around the world that all countries, also Tunisia, will start the transition to net zero to be Paris aligned. And that is very much so also the case for carbon markets. And that is to ensure integrity, that you don't trade in nothing, so to say, that you don't trade hot air, but you actually trade real measurable emission reductions or removals. How am I doing on time? 2 minutes. 2 minutes. Okay, then I can say also a bit on the challenges. It's quite complex, and it's a lot of technicalities related to, you need infrastructure, you need policies, regulatory frameworks, laws, human knowledge, which will enable you to attract that finance.
And this is a little different from what it was in the past, because now with the Paris Agreement, the role of the host party governments is a lot bigger than it was before. Before there was a need to prove that a project contributed to the sustainable development priorities of Tunisia. That is still needed, looking at climate mitigation in context of sustainable development. But in addition to this, you also need things like a registry where you can hold the units and trade the units. You can have it in an international registry, but there is a need for authorizations, and that the government has thought about how to use carbon markets. So there are many challenges related to capacity building and also raising some finance for covering the admin costs, but also ensuring that the revenue goes to local communities, for instance, benefit sharing mechanisms, which will not be ensured by the global guidance and rules. It's something for the host party to think through so that you ensure benefits to your people. I'll stop here. Thank you very much. Last but not least, it's your turn now, Diana. How can we do in order to reform the global financial architecture in order to really to help to respond to these increased needs in matter of climate finance? So, is there a fiscal place? I know it's a big. It's like the biggest question we're asking ourselves. But you thank have you very 6 much. minutes, you know, it's so. Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Je vais faire mon intervention en anglais, mais je voulais juste vous remercier pour votre hospitalité et pour cette invitation. Sorry, Diana, can I interrupt you just for what? I need to give a gift. It's a tradition. This is la main de Fatma. This is with our ceramics. Thank you for your speech. We promote Tunisia also at the same time. We need to do it. Bonne idée. Yeah. Bon, merci beaucoup. And now, if that's okay. Yeah, so that's a very big question. And I think since last we saw it in the cover decision of COP27. We have seen many steps forward from different sides, from the World Bank, UNDPs, and so it's becoming big. And we have seen many proposals coming from different sides, right? From the Bridgetown agenda to many others that have been maybe on the table for longer than we have been talking about climate finance when we're just talking about development finance and issues of that. And it will get complicated. So let me start by dividing a bit the context. So we have, let's say, challenges and opportunities on both the national side and the international side. On the international side, we're all here for COP, and we know that on climate finance, we have a historical from the UNFCCC, from where the term climate finance comes from commitments that have not been delivered yet on climate finance for developing countries. And then the big question of the global, of the reform of the global financial architecture comes to respond to this increasing need to rethink how we have built our whole financial system, looking both at the public and the private side, and even maybe going back to the way Bretton Woods institutions themselves, as the IMF and the World Bank, were created. For what purpose they were created at the time? What challenges were they responding to at the time in a context of post-war? Right now, our context is totally different. Our context is a climate crisis that we need to solve and fast. So it's good to see these steps forward. And then I would like to connect to the other side of the national side. And at some point, somebody mentioned, I believe it was you, that about debt of countries. And this is an increasingly important issue when you think about countries that have big challenges ahead, that are
updating NDCs that are becoming more ambitious, as in the case of Tunisia, when you have long-term strategies also. Over 60 countries have already submitted an LTS, and then you think, okay, where is the money going to come from? And where's the money going to come from when I have a lack of fiscal space, when I have several development priorities? I have the SDGs on one side, and then climate is part of it, but it's connected to everything. And what do I prioritize with the limited resources I have? How do I get everybody on board to try to overcome this big challenge, because we're all in the same boat, right? So how do we do to bring everybody together, the public side, the private side, and work together to try to solve this? And there's a role for MDBs, and there's a role for the public and the private sector. I will focus a bit more on my side. I'm more specialized on the public finance side. And so there what I will say is, so you have to start, let's say, by the basic. The public sector has a huge role, and with the long-term strategies, we start with this big process of planning. We need to see, okay, so this is my long-term vision, this is my objective, this is my strategy. Now, how much do I need to achieve this per sector? How much money is this going to cost me? How much money do I already have on the table? How much am I spending? So from a, let's say, from a budgetary perspective, if I narrow it down a bit more, you say, okay, I have my public budget. How much am I already spending on mitigation and adaptation? How much are climate impacts already costing me? What are the costs? You know, loss and damage became huge also since last COP, and we're still discussing this. So having this clear picture of the investments needed, the investments already in place, and then seeing, okay, my gap is this much. And this is what has already been estimated, right? You're talking about 20 billion. We talk about 10 billion for the MENA region from the IMF. It's going to be difficult on shares, but we already see this. This process is starting with support from the World Bank, the NDC partnership, and this is really good. We still need to move a bit faster, obviously, and we need to look as well at what we need to do after. We know what's the gap. Now, what do we need to put in place to fill that gap? And that's where things get a bit more complicated. And we need to think very well about the different policies, so the policy mix that we need to put in place to be able to, on one side, use resources more efficiently. So where do I reduce the brown investments to increase the green investments? And what type of incentives do I put in place? It could be regulation, it could be many things, it could be carbon pricing to respond to CBAM, but not only. So what do I put in place so that I can raise this money and I can finally fill that gap and bring everybody on board through public-private partnerships, through different innovative ways of doing it. And I would like to end just with one thing. But I think if you go back to the origin of the question and the reform of the global financial architecture, and we have to do all this process at the national level, but then the international level has also to respond to all of these increasing needs. And developing countries, they can do everything they want, I mean, everything they have to do, and they're doing everything they can to try to fill this gap, but there is this issue of historic responsibility, and there's still the issue of the need of international climate finance and the need to reform the global financial architecture so that that burden doesn't keep increasing. In climate finance, about 70% of climate finance is loans, and not necessarily concessional loans, and sometimes very high-rate loans. So this is a big issue that needs to be addressed, and there are several proposals out there that need to be heard. The use of SDRs, active use of SDRs, new emissions, so that countries can finally use this tool that has been overlooked, that was used for the COVID-19 crisis. And if we treat the climate crisis as an actual crisis, then we should be using SDRs also to address the climate change challenge we have ahead. Thank you very much. That's it on my side. Thank you very much. So the process has started in Tunisia. We are already on the right way, and I think so. But we hope that at the international level, the architecture can move also faster, because it's really the two, as you have mentioned it, we need to
to make both. I'm swift in French. Je veux que l'événement soit interactif. Nous avons un espace de débat. Nous avons 22 minutes après pour interagir. Des questions rapides, moins d'une minute. Je prends 6 questions pour pouvoir, donc si l'autre fille, vous pouvez passer en fait à ceux qui parlent. Donc si Mohamed a 1, 2, 3, 4, j'ai 4 questions. Il reste 5 au fond de la salle et 6. Et après, je prendrai un deuxième. Donc si Mohamed, 1 minute, comme je donne 6 minutes à mes panélistes, 1 minute maximum pour les interventions. And then we will go ahead, Mohamed. Merci, Saad, merci à tous les chers panélistes. Juste peut-être une petite question pour la Banque mondiale. En tant que leader sur la finance, et je sais très bien que la Banque mondiale, ça fait quelques années, elle a déclaré le verdissement de tout le portefeuille de la Banque mondiale. Et je pense que la Banque mondiale fait beaucoup de choses et joue un rôle leader dans l'architecture de la finance climatique. Juste mon souci comme étant un point focal national de la Convention pour la Tunisie et ayant contribué à l'élaboration des politiques climatiques, j'ai toujours un souci sur la partie finance. Et je pense que, comme vous savez, madame, c'est qu'on est en train de voir la question de gap entre le besoin en financement au niveau du NDC et les financements qui sont réellement fournis au pays. Je pense qu'il y a toujours un gap très important, surtout pour la partie inconditionnelle des CDN qui ne relèvent pas directement, enfin, qui ne relèvent pas, mais pour lequel l'ambition, elle est toujours conditionnée par la prévision de ressources financières. Au niveau de la Banque mondiale, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur comment adresser ce gap, du moins même d'une façon unilatérale, vu le rôle, je pense que la Banque aura un rôle important à jouer à ce stade-là. Et donc la question de combler ce gap, la vision de la Banque mondiale par rapport à cette question-là. Merci. Merci, Si Mohamed. I have made a mistake, and we move to the second question, but I have forget to give the gift to Diana. It's not because it's the international level, so we cannot. Huta, donc, so we move to the second question. I think I have a question here, Zuhair, and I have my friend here at the end. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, deux remarques. Premièrement, est-ce que, Monsieur Blum, vous pensez que le changement climatique et l'approche du changement climatique peut être aussi des opportunités et non pas seulement des obstacles? Pour le secteur privé, hein? Oui, oui, je parle du secteur privé, oui. Et deuxième point, c'est que on a clé, si vous voulez, la confiance qu'on doit établir entre tous les partenaires. On a assez de compétences dans l'université et ce bridge, ce lien entre secteur privé, secteur public et recherche scientifique, on doit le mettre en œuvre, mettre en place avec une bonne confiance entre tous les participants. Merci. Merci beaucoup, Sizohair. C'est Faisal. Bonjour, merci pour toutes ces présentations. Je me présente, je suis Mohamed Faisal Kalgadi. Je suis le coordinateur général du département des études et de la documentation à l'EGTT, la centrale syndicale. Bon, pour rebondir à la question de la finance climatique, on sait très bien, donc on a vu les rapports, y compris la dernière évaluation de l'OCDE et même aussi l'Oxfam, un grand gap en matière de finance climatique. D'ailleurs, on sait très bien, tout en considérant le principe des responsabilités communes mais différentes, que nous, la Tunisie, on est un pays en voie de développement. Nous n'avons pas beaucoup
on n'était pas parmi les pays qui ont causé ces manifestations de réchauffement planétaire. Donc là, étant donné que la question de la finance climatique n'a pas encore été respectée, du moins, le secteur bancaire aussi, et on jette toujours la responsabilité pour le secteur privé, alors que le secteur bancaire en Tunisie devrait jouer son rôle. Je sais davantage que vous êtes, par excellence, la Banque mondiale, une banque non seulement impliquée dans l'architecture financière, mais plutôt une banque de savoir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Tunisie en matière de transfert de connaissances, de gestion de connaissances, pour mieux outiller tout le système financier tunisien dans la question? Merci beaucoup. Merci ici Faisal. Donc on passe la parole. Donc là, on a encore une question. Et puis la dernière question, c'est de mon ami au fond de la salle. Merci pour toutes les présentations. Je me présente, Mohsen Ben Ali, je représente la Société tunisienne d'électricité et du gaz. Je profite de la présence de ce Hicham Iloumi pour lui adresser une petite question concernant le concept 3P. Il a été décrété en 2015 en Tunisie. Malheureusement, il connaît beaucoup de difficultés. On sait que la barre de la contribution du secteur privé en Tunisie, elle est à peu près de 2/3 dans la CDN. La barre, elle est très haute, parce qu'en 2030, on a le pourcentage de 40%. Quelle est la contribution de l'UGTT pour booster cette situation? Et surtout, l'UTICA plutôt, l'UTICA, je m'excuse. C'est-à-dire, si on sait que le mécanisme du 3P est le seul moyen pour financer les projets à caractère environnemental. Donc, ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais céder la parole à monsieur, qui est juste derrière, là, monsieur. Et puis, on a une dernière question là, et après, je... Bonjour, Amir Benguessem. Une question aux représentants du gouvernement tunisien. Avec 3% seulement d'énergie renouvelable en Tunisie, sur le total de l'énergie mixte, est-ce que vous pensez que la Tunisie a le cadre légal adéquat pour arriver à plus que 3% ou 45%? Merci. C'est Marcin, c'est ça? Amir, tout à l'heure, il y a un autre side event. Hein, vous venez avec nous pour répondre correctement à votre question, avec l'ANME. My friend. Bonjour, je vais parler en français. Lamine Ba, Sénégal, directeur général adjoint de l'Agence de promotion des investissements. Merci pour cette partage. Monsieur Lamine, on ne vous voit pas très bien là. Oui, okay. Voilà, là c'est mieux là. Bon, je suis content d'être pour ce side event pour la Tunisie, parce que pour nous, c'est une cas d'étude pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que en tant que promoteur de l'investissement, nous avons souvent aujourd'hui cette problématique des investissements green qu'on parle, mais comment on arrive à dérisquer pour que les privés s'engagent de plus en plus. Parce que je vous donne un exemple de green project, du green project de finance sur lequel on veut travailler. Peut-être que les gens de la banque, c'est comment aujourd'hui, par rapport aux parcs et les forêts, comment passer souvent d'une gestion purement publique des infrastructures et en faire vraiment de vrais projets privés, l'investissement privé, qui permettent d'accroître la cohésion, d'accroître la biodiversité, mais surtout d'être très récréatif en termes de rentabilité. Donc, je ne sais pas si, avec les donneurs, la banque, tout ça, nous pensons à 2 projets qui sont à la sortie de Dakar. Et je pense que les grandes villes africaines gagneraient à développer ces types de projets. Et maintenant, c'est la question de dérisquer, c'est la question de aussi, souvent où on a des problèmes, c'est la question d'avoir les fonds de préparation des projets pour que ça soit des vrais business opportunities. Parce que souvent, on a des projets très bons pour la partie publique, si ça veut faire des fonds publics et prendre de la dette, mais si d'aller chercher des investissements privés et mixer avec du financement, c'est là-bas où se trouve le problème. À notre ami sénégalais, le deuxième tour, donc. I'm giving the floor. L'économie en termes généraux. Je pense qu'on ne peut pas prendre seulement les investissements qui sont nécessaires pour le financement climatique, mais il faut repenser
le rôle de l'économie, le rôle du secteur privé pour redynamiser l'emploi, parce que maintenant, il y a une crise, en fait, on peut le dire, du chômage, etc. Donc, quand le rôle du secteur privé est plus important, quand il y a plus d'emplois et une économie qui est plus dynamique, ça commence à diversifier les sources de financement qui puissent fournir même pour des investissements verts. Donc ça, c'est la première réflexion. Et l'autre, c'est que comment est-ce qu'encore on réfléchit sur le rôle. Donc il y a une très grande réflexion à faire aussi, comme le monsieur du PNUD a mentionné, qui aide. J'ai été témoin de ça, et donc je sais que la Banque mondiale va être un partenaire sur lequel nous comptons pour le reste. Merci. Je voulais juste annoncer aussi, on a le CCDR de la Tunisie qu'on vient de publier pour la COP. Et le dimanche, on va faire la diffusion et monsieur le ministre, elle sera avec nous sur le panel. Donc je vous invite. On y sera, on y sera. Merci beaucoup. Madame la ministre. Alors, si Hichem, beaucoup de questions au secteur privé, donc vous pouvez répondre. Ok, merci pour ces différentes questions. Bon, parlant de changement climatique, opportunité ou obstacle, d'abord, ce n'est pas un obstacle, c'est un défi qui est lancé au secteur privé. Et bien sûr, c'est une opportunité d'investir dans tout ce qui est économie verte, énergie renouvelable et économie verte. Donc ça, c'est clair. Le lien entre la recherche scientifique, l'enseignement et le secteur privé, oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de recherche à faire. Et il y a des entreprises qui ont des... Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité à faire de l'auto. Aujourd'hui, on a beaucoup de facilité à faire de l'autoproduction d'énergie renouvelable. Le secteur privé est autorisé et peut le faire. Ou mécanique ou autre, son domaine, c'est son métier. Donc, il faudrait permettre à des investisseurs privés de pouvoir investir dans la production d'énergie renouvelable et sortir un peu du monopole. Monsieur le directeur de la STEC, il faut ouvrir un peu le marché. Vous savez qu'au Portugal, par exemple, vous avez le choix entre différents opérateurs et chaque opérateur vous propose un mix énergie renouvelable. C'est-à-dire dans l'offre, il n'y a pas que le prix. Il y a le prix, mais il dit, voilà, moi je vous garantis 20%, l'autre vous dit 30%, etc. C'est comme ça que certaines entreprises ont un mix de 70 et 80%. Donc ça, c'est un point qui me semble très très important. Je pense que c'était principalement ces questions. Merci beaucoup. Je n'ai pas oublié... J'apporte une petite précision. Là, on était sur un objectif de 30% en 2030. Le gouvernement l'a encore augmenté. On va dépasser ce taux de 35% parce qu'il y avait des goulots d'étranglement au niveau des textes. Comme disait Hicham par rapport à l'autoproduction, il y avait ces obstacles-là. Le régime de l'autoproduction a beaucoup souffert. Et même pour les grandes capacités, là, les concessions au-delà de 50 MW, on a testé l'opération au niveau donc, des 500 MW et on a tiré l'enseignement. L'enseignement a été tiré et on va procéder autrement. Déjà pour le 1700, on a essayé de réduire les délais. On ne procède plus sur 2 étapes, une seule phase. Donc donnez-nous votre tarif. Ça va écourter un peu les délais de passation. On a mis beaucoup de temps pour les 500 MW et on a eu des difficultés pour les concrétiser vu la pandémie, vu le changement, l'inflation au niveau européen. Donc, ça nous a donné, en fait, donnez-nous votre tarif. Le processus, il est standardisé. On ne va pas inventer la 25e heure. Les contrats sont standardisés. Donc, que ce soit par le feeding tarif, que ce soit par une enchère sur les tarifs. Et là, ça va nous donner, et ce n'est plus un choix, et ce n'est plus un luxe. Là, pour l'exportation, pour le tissu économique national, c'est des nouveaux barrières qui se sont en train d'être mis pour l'exportation. Donc, notre mix, quand on voit l'Allemagne qui a 80%, elle n'a pas les 365 jours de soleil, elle est à 80% de mix énergétique, on est à 3%. Là, c'est un vrai défi, un vrai challenge que je pense on va le relever ensemble.
Merci beaucoup. Malheureusement, je suis contraint par le temps. Donc, je vais donner le mot de la fin à mes trois panélistes. Donc, si Samir, je vais commencer par vous parce qu'il est en ligne. Donc, le mot de la fin, la minute de la fin. Donc, je vous montre comme ça les secrets du métier. C'est parti. Si Samir, vous avez une minute pour délivrer le dernier message. Merci. Alors, bon, peut-être que la question qu'on aurait posée pour ce side event, c'est de quoi on aurait besoin pour contourner ce gap de la finance. La question que je la tournerai autrement, je dirais de quoi on aurait besoin pour accélérer la mise en œuvre des politiques climatiques. Et à mon avis, l'accès à la finance est un facteur déterminant pour le secteur privé, puisque c'est le sujet du side event. Je dirais il y a 4 voies importantes qui doivent être mises en œuvre simultanément. Tout d'abord, il faut mobiliser des financements précis au niveau international et national, parce que sans ressources financières additionnelles, le secteur privé aura du mal à s'engager dans une politique climatique conforme aux exigences de l'accord de Paris. Deuxièmement, il faut faciliter l'accès à ces financements. Il y a une complexité telle pour l'accès au financement climatique qu'un intervenant du secteur privé aura besoin de 2, 3, 4, 5 ans ou encore plus pour pouvoir alimenter ses besoins en financement climatique. Troisième point, il faut multiplier les mécanismes de financement et sortir des voies classiques du crédit. De cette manière, le secteur privé pourra avoir plus de choix qui sont beaucoup plus proches et en ligne de leurs propres circonstances. Désolé pour Samir, on aura le temps de vous voir. Donc, on va donner quand même les mots de la fin. Il reste 1 minute pour donner un mot de la fin. Mais on va quand même prendre 2 autres minutes, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Go ahead. Qui commence? OK. You start. Je vais commencer et je vais peut-être répondre à cette question par rapport au rôle du secteur bancaire. Et comment vous avez posé la question à la Banque mondiale de comment faire bouger les secteurs bancaires. Et je pense que c'est une question très pertinente parce qu'il y a plusieurs facteurs là. Et la question de mobilisation, donc on parle des secteurs privés, on a tendance à ne pas trop savoir de quoi on parle. Et on a d'un côté les entreprises, bien sûr, mais de l'autre côté, on a les secteurs financiers privés. Et donc, pour faire bouger les secteurs financiers privés, il y a plusieurs centrales. Et les superviseurs pour faire bouger les banques privées pour plus d'alignement. Et donc, important du point de vue du secteur bancaire. Et donc, dépousser pour ces rôles plus importants des superviseurs et des banques centrales, c'est vraiment important pour faire bouger les secteurs bancaires et pour atteindre les objectifs. Parce que vraiment, avec seulement des finances, on ne peut pas. Comme ça, ici, non? I get the last word. So just very quick, I think one way to unlock access to carbon finance is through capacity building to know how to design projects and implement them. Ladies and gentlemen, thank you so much, but the time for the session has come to an end. This is incredible. So thank you very much, and nous avons